The Pāṇḍavas also followed the rules more than 5,000 years ago. Lord Kṛṣṇa, being a cousin of the Pāṇḍavas, was also among the family members. So this is describing the ceremonies carried out for the departed relatives. See there? Hare Krishna, Tamil translation, Raghavendra. So, the ceremonies for departed relatives are very elaborate in the Vedic system. Recording in progress. Raghavendra, are you there? இந்த சடங்கு முறைகள் வேத கலாச்சாரத்தில் மிகவும் விவரமாக செய்யப்பட்டது. And of course there are complicated ceremonies with the understanding that after a person dies, that's not the end, but they have a future. இது இறந்து போன உடனே முடிவதல்ல, பிற்காலத்திலும் செய்ய வேண்டிய சடங்குகள் இருக்கின்றன. And those ceremonies are there to give them a good future. எதற்காக என்றால் அந்த ஆத்மாவிற்கு ஒரு எதிர்காலம் நன்றபடி அமைய வேண்டும் என்று. So this accepts the idea that we go from body to body. இதில் என்ன புரியுதுன்னா நம்ம ஒரு சரீரத்திலேருந்து இன்னொரு சரீரத்துக்கு போகுங்கிறது இதில் விவரமாக புரியுது. And also it accepts the fact that our activities that we do now or in previous lifetimes will determine what body we get in next lifetime. ஸோ நமக்கு எந்த சரீரம் அடுத்த ஜென்மத்தில் கிடைக்குங்கிறது இந்த சரீரத்தில் செய்யக்கூடிய செயல்களை பொறுத்து இருக்கிறது. So these ceremonies are So these ceremonies are described so that the person gets a better next life. ஒருவருக்கு அடுத்த நல்ல பிறவி கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக சில சடங்குகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. And particularly tries to avoid that person getting some hellish punishment. முக்கியமாக அத்தகைய நபர் நரகத்துக்கு செல்லாமல் தவிர்ப்பதற்காக இந்த சடங்குகள் உள்ளன. So the person himself can do nothing once he's dead, but the relatives can do something for that person. மரணமடைந்த நபர் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, ஆனால் அவருடைய உறவினர்கள் இத்தகைய சடங்குகளை செய்ய முடியும். Of course, this does not relieve a person of his karma. இதிலிருந்து அவர் கர்மாவிலிருந்து தப்பிக்க முடியும் என்பது பொருள் அல்ல. We cannot say, well, I'll do all my sinful activities, then I'll depend on my sons to do the karmas, for all the ceremonies, and then I'm free of my karmas. That doesn't work. நான் பாவங்களை செய்யலாம், என்னுடைய மகன்கள் எனக்காக சடங்குகளை செய்து என்னை பாவத்திலிருந்து விடுவிப்பார்கள், எனக்கு எந்த தண்டனையும் கிடைக்காது என்பது அல்ல. But at least they can lessen some of the more serious effects of that karma. ஆனால் கர்மாவினால் உண்டாகக்கூடிய மிக மோசமான விளைவுகளிலிருந்து ஓரளவு அவர்கள் தப்பிக்க முடியும். And that is why it is always advised that the parents raise their children properly so that they will do the ceremonies when the parents die. எனவேதான் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை நல்ல விதத்தில் வளர்க்க வேண்டும், அப்பொழுதுதான் அவர்கள் மரணமடையும் பொழுது குழந்தைகள் சரியான சடங்குகளை செய்வார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. And that's usually done by the eldest son, but if you don't have a son then you're in problem. சடங்குகளை மூத்த மகன் செய்ய வேண்டும், ஆனால் மகன் இல்லாவிட்டால் இது ஒரு பிரச்சனை. So all these ceremonies are concerning the future of a person. எனவே இந்த சடங்குகள் எல்லாமே ஒரு நபருடைய எதிர்காலத்திற்காக செய்யப்படுகின்றன. Everybody in the material world has another body. ஜட உலகில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் மற்றொரு சரீரம் காத்திருக்கிறது. Those who take to bhakti destroy all their karma and ultimately they are freed from the material world where they don't have any material body. பக்தி மார்க்கத்தை ஏற்பவர்கள் அவர்களுடைய பாவ புண்ணியங்களை எல்லாம் அழித்து விடுகிறார்கள், அப்பொழுது அவர்களுக்கு அடுத்த சரீரம் வாய்ப்பதில்லை. And even if they take another material body, Kṛṣṇa says that they are free from a bad future. அப்படியே அவர்களுக்கு வேறொரு சரீரம் கிடைத்தாலும் கூட கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் அவர்களுக்கு மோசமான எதிர்காலம் இல்லை என்று. So they do not have to worry much about these ceremonies and the future of the individual devotee. எனவே அவர்கள் இந்த சடங்குகளை பற்றியும் பக்தருடைய எதிர்காலத்தை பற்றியும் கவலைப்பட தேவையில்லை.
And thus the devotees take less interest in doing all these ceremonies. எனவேதான் பக்தர்களுக்கு இத்தகைய சடங்குகளில் ஆர்வமில்லை. However, we do see that Yudhisthira and the Pāṇḍavas and other leaders went through all of these ceremonies, in fact, even though they were devotees. ஆனாலும் நாம் பார்க்கிறோம், யுதிஷ்டிரர், பாண்டவர்கள் மற்றும் பல தலைவர்கள் இத்தகைய சடங்குகளை செய்தார்கள், அவர்கள் பக்தர்களாக இருந்த போதிலும். So they didn't have to do too much because many of their relatives were also devotees, so why are they taking such concern here? உண்மையில் அவர்கள் அதிகமாக செய்ய தேவை இருக்கவில்லை, ஏனென்றால் அவர்கள் உறவினர்களும் கூட பக்தர்களாகவே இருந்தார்கள். அப்படி என்றால் ஏன் செய்தார்கள்? So one reason is that they are following Vedic procedures because they are the leader. ஒரு காரணம், அவர்கள் வேத வழிமுறைகளை பின்பற்றினார்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் தலைவர்கள். And they set an example for other people. மற்ற மக்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக அவர்கள் திகழ வேண்டும். And if people who don't really have too much bhakti die, then by doing these ceremonies, the persons are relieved of some of their karmas. அதிக பக்தி இல்லாத நபர்கள் மரணமடையும் பொழுது இத்தகைய சடங்குகளின் மூலமாக அவர்கள் சில பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். So therefore the Pāṇḍavas are not really obliged to do all these ceremonies, but they do them because of setting an example. எனவே பாண்டவர்களுக்கு இந்த சடங்குகளை செய்ய வேண்டிய தேவை இல்லாவிட்டாலும் ஒரு உதாரணமாக திகழ்வதற்காக அவர்கள் இதை செய்தார்கள். And we will see this is the case of other great devotees also. மற்ற உயர்ந்த பக்தர்கள் விஷயத்திலும் இதுதான் பொருந்தும். They generally set an example for other people for doing all sorts of karmas, not just shraddha ceremonies, but other karmas as well. மற்ற மக்கள் அனைவருக்கும் ஸ்ராத்த சடங்கு தவிர மற்ற சடங்குகளையும் செய்வதற்கு அவர்கள் முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறார்கள். And we see even Kṛṣṇa does this. கிருஷ்ணரும் கூட இவற்றை செய்கிறார். So when he's in Dwarka, then he follows all of the different rules. துவாரகையில் இருக்கும் பொழுது பலவிதமான சட்டதிட்டங்களையும் அவர் பின்பற்றுகிறார். So he gets up very early in the morning, even though he doesn't have to, and then he meditates on Supreme Lord himself. அதிகாலையில் எழுகிறார், தேவையில்லாத பொழுதிலும். மேலும் அவர் தியானம் செய்கிறார், பரமபுருஷ பகவான் மேல், அதாவது தன்மேலேயே தியானம் செய்கிறார். And he acts like a normal king. மற்றும் ஒரு சாதாரண அரசனை போல நடந்து கொள்கிறார். And this is to set an example for other people. இதுவும் மற்றவர்களுக்கு உதாரணமாக இருப்பதற்காகவே. So, of course, anyone who's a devotee does not have so strictly follow all these rules, but they do so to inspire others who are not devotees. மேலும் பக்தராக இருப்பவர் இத்தகைய சடங்குகளில் தீவிரமாக கவனம் செலுத்த தேவையில்லை என்றாலும் கூட மற்றவர்களுக்கு உதாரணமாக இருப்பதற்காக அவர்கள் இதை செய்கிறார். So in this way, the devotees act within the varnashram system and follow all the rules. இவ்விதமாக பக்தர்கள் வர்ணாசிரம வழிமுறைக்குள் நடந்து கொண்டு அனைத்து சட்டதிட்டங்களையும் பின்பற்றுகிறார். But we see in Bhagavatam, it always mentions that actually the devotee is not really obliged to do all these karmas. ஆனால் பாகவதத்தில் நாம் தெளிவாக பார்க்கிறோம், ஒரு பக்தர் இத்தகைய சடங்குகளை கர்மாக்களை செய்வதற்கு அவசியம் இல்லை. So that is also the attitude of the devotee. ஆனாலும் இதுதான் பக்தருடைய கண்ணோட்டமாக அமைகிறது. And thus, in the Nectar devotion, when it comments on this verse on Abhilasha Shunya, then the comment there is that the devotees are not obliged to do the karmas, and they think they are obliged. This also becomes a pollution of their bhakti. இதுதான் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் அன்யாபிலாஷிதா சூன்யம் உரையில் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. ஒரு பக்தர் தனக்கு வேறு கடமைகள் இருப்பதாக அவர் கருதினாலும் கூட அவருடைய தூய பக்தி கலங்கப்பட்டு போகிறது என்று. If they think, if I don't do, I commit a sinful activity, this becomes an obstacle to pure bhakti. நான் இந்த சடங்குகளை செய்யாவிட்டால் எனக்கு பாவம் பிடிக்கும் என்று ஒருவர் கருதினாலும் கூட அது தூய பக்திக்கு தடையாகும். But if they think I must do because I should just set an example for others, this is not any problem for the bhakti. ஆனால் நான் இந்த சடங்குகளை செய்ய வேண்டும், ஏனென்றால் மற்றவர்களுக்கு நான் முன்னுதாரணம் தர வேண்டும் என்னும் எண்ணத்தில் அவர் செய்வாரானால் அவருக்கு அதனால் தூய பக்தி கலங்கப்படாது. So that is how we should take these examples of the great devotees going through all these different activities of rituals, etc. உன்னதமான பக்தர்கள் இத்தகைய கர்ம சடங்குகளை செய்யும் பொழுது நாம் இந்த விதமாகத்தான் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So
It's said here that the Pāṇḍavas 5,000 years ago were following this system, and of course it's, we can say, eternal in one sense because it's in the scriptures. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலும் பாண்டவர்கள் இத்தகைய சடங்குகளை செய்தார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. ஏனென்றால் இவை அனைத்தும் சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன, தொன்று தொட்டு உள்ளன. And people continue to follow the same principles even today. இதே கொள்கைகளை தற்காலம் வரைக்கும் மக்கள் பின்பற்றிக் கொண்டுதான் இருக்கிறார். Unfortunately, it's Kali Yuga, so even if we follow all these different rituals, they're not done so properly. துரதிர்ஷ்டவசமாக இது கலிகாலமாக இருப்பதனால் சடங்குகளை மக்கள் செய்தாலும் கூட அவை சரிவர செய்யப்படுவதில்லை. So though most of the ceremonies are not well followed, at least the Sūta ceremonies are followed. எனவே அநேகமாக இந்த சடங்குகள் துறக்கப்பட்ட பொழுதிலும் ஸ்ராத்த சடங்கு மட்டும் செய்து வரப்படுகிறது. And I guess we can say the wedding ceremony is followed. திருமண சடங்கையும் நாம் கூற முடியும். So but these things are because everybody gets married, most people get married, and everybody dies, so therefore it's a little obvious we should have some sort of ceremony. ஏனென்றால் ஏறத்தாழ அனைவரும் திருமணம் செய்து கொள்வார்கள், அனைவரும் மரணம் அடைகிறார்கள். எனவே இந்த சடங்குகள் தொடர்கின்றன என்று நாம் கூறலாம். However, what is the effect of these ceremonies? ஆனாலும் இந்த சடங்குகளை செய்வதனால் விளைவு என்ன? They should have qualified people performing the ceremonies. இவற்றை செய்வதற்கு தகுதியுள்ள நபர்கள் வேண்டும். But we see in all these cases they simply hire people. That's it. ஆனால் அநேகமாக அனைவரும் ஏதோ ஒரு வாடகைக்கு கூப்பிடுவதைப் போல நபர்களை ஏற்பாடு செய்கிறார்கள். And we don't really know the qualification of those people we hire. இவ்வாறு நாம் அழைக்கும் மக்களுக்கு என்ன தகுதிகள் இருக்கின்றன என்பது நமக்கு தெரியாது. All we know that to some degree they know some mantras. What mantras we don't know, but they know something. ஏதோ சில மந்திரங்களை அவர்கள் கூறுகிறார்கள், அவ்வளவே அதில் நாம் திருப்தி அடைகிறோம். So we hope that they're Vedic mantras at least. இவை குறைந்தபட்சம் வேத மந்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்பது நமது நம்பிக்கை. But as we know that all these Vedic mantras have to be chanted properly with the proper meaning, etc. ஆனால் இந்த வேத மந்திரங்கள் அனைத்தும் சரியான பொருளோடு உச்சரிக்கப்பட வேண்டும் என்பது சட்டம். So we don't really know how much these people know who are doing these ceremonies nowadays. ஆனால் இந்த சடங்குகளை செய்து வைப்பவர்களுக்கு இவை எந்த அளவுக்கு புரியும் என்பது நமக்கு தெரியாது. And therefore the effect, what desired effect also is quite weak. எனவே நாம் ஆசைப்படக்கூடிய விளைவுகளும் கூட முழுமையாக நமக்கு கிடைப்பதில்லை, குறைபாடுகள் உண்டாகின்றன. Of course, weak or strong, at least it's to their credit they still follow the ceremonies. பயன்கள் பலவீனமாக இருந்தாலும் கூட ஏதோ அவர்கள் சடங்குகளை செய்தார்கள் என்னும் திருப்தி இருக்கிறது. However, there is some compensation. ஏதோ ஒரு விதத்தில் நஷ்டஈடு செய்யப்படுகிறது. And this is the recommendation of our Gosvāmīs. இதைத்தான் கோஸ்வாமிகள் பரிந்துரைக்கிறார்கள். And that is in all these ceremonies that you do, there should be sankirtan. இந்த சடங்குகள் அனைத்திற்கும் மேலாக நாம சங்கீர்த்தனம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை பரிந்துரைக்கிறார். And whatever faults are there in the ceremonies, that is compensated for by sankirtan. சடங்குகளில் என்னவெல்லாம் குறைபாடுகள் இருக்குமோ அவை அனைத்தும் நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாக நிவர்த்தி செய்யப்படுகின்றன. So therefore, at least if we do have sankirtan and devotion, some of the effect will increase. எனவே பக்தியோடு நாம சங்கீர்த்தனம் செய்வோமானால் சடங்குகளின் விளைவுகளும் நிச்சயமாக அதிகரிக்கும். So this is the solution for Kali Yuga. இதுவே கலியுகத்திற்கான தீர்வு. Now, of course, not everybody is qualified for bhakti, so they won't do all of these ceremonies with sankirtan, etc. நிச்சயமாக அனைவருக்கும் பக்திக்கான தகுதி இல்லை. எனவே அவர்கள் இத்தகைய சடங்குகளை செய்யும் பொழுது நாம் சங்கீர்த்தனத்தோடு சேர்த்து செய்யலாம். And thus we can expect very little result from these ceremonies. அப்பொழுது இந்த சடங்குகளை செய்வதன் காரணமாக சில விளைவுகள் உண்டாகலாம் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். But we can encourage people with this understanding that they can get more effect from the ceremonies if they include sankirtan. உங்கள் சடங்குகளை செய்யும் பொழுது அதிக நல்ல விளைவுகள் கிடைப்பதற்காக நீங்கள் நாம சங்கீர்த்தனத்தை செய்யலாம் என்று நாம் அவர்களுக்கு உற்சாகப்படுத்தலாம். So having a good effect
is ultimately good for the future. நல்ல விளைவு உண்டாவது நம்முடைய நல்ல எதிர்காலத்திற்கு நல்லதாகும். A successful marriage will lead to successful offspring. வெற்றிகரமான திருமணம் ஒரு நல்ல குழந்தைகளை உருவாக்கும். And successful offspring produces a good population. நல்ல குழந்தைகளின் மூலமாக நல்ல ஜனங்கள் உண்டாவார். And proper death ceremonies will relieve the person of some of his karmas, and so he gets a better life in next birth. மரணத்திற்கான சடங்குகள் சரிவர செய்யப்படும் பொழுது அவ்வாறு இறந்த நபர் ஒரு உயர்ந்த பிறப்பை மீண்டும் பெறுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டாகும். So therefore we should look to a better future by including Nam Sankirtan in these ceremonies. எனவே இந்த சடங்குகளில் நாம சங்கீர்த்தனத்தையும் சேர்ப்பதன் மூலமாக நாம் நல்ல எதிர்காலத்தை உருவாக்கலாம். And in that way we of course follow the orders of Lord Chaitanya. At the same time, to some degree, we do keep following the Vedic ceremonies. இவ்வாறு சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பரிந்துரைப்பையும் நாம் பின்பற்றுவோம், அதே சமயம் வேத சடங்குகளையும் செய்து கொண்டிருப்போம். So this is a basic principle that we can follow in carrying out our activities. நம்முடைய செயல்பாடுகளை செய்யும் பொழுது இதை அடிப்படை தத்துவமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். All of these rules and regulations and ceremonies are generally for family life. இந்த சட்டதிட்டங்கள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் சடங்குகள் இவை அனைத்தும் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு தேவையானவை. And those who are renounced have even less concern for these ceremonies. துறவில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த சடங்குகளை பற்றிய அதிகமான அக்கறை இல்லை. One reason, of course, is if they are renounced, they're practicing spiritual life. ஒரு காரணம், துறவில் இருப்பவர்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கையை பின்பற்றுகிறார்கள். The other is they are detached from family members, so they don't have to follow. மற்ற காரணம், குடும்ப அங்கத்தினர்களிலிருந்து அவர்கள் பற்றில்லாமல் இருக்கிறார்கள், எனவே அவர்கள் இதை செய்ய தேவையில்லை. But as most people are not renounced, they are living with their families, then they are obliged to follow these rules to some extent. ஆனால் அநேகமாக மக்கள் அனைவரும் துறவு ஏற்கவில்லை, குடும்ப வாழ்க்கையை தான் செய்கிறார்கள், எனவே அவர்கள் இந்த சட்டதிட்டங்களை ஏற்றுக்கொள்வது நல்லது. Okay. Hare Krishna. Find in Gita that yam vapi smaran bhavam, the fate of the soul is decided at the last breath. How will this Shraddha ceremony help? Because already the person has committed some karma, accordingly he'll get the next body. Why this extra Shraddha ceremony is being done? Will that help him to overcome the karma? Or? What, the Shraddha ceremony? Shraddha ceremonies. Oh, well, it is said that by doing these Shraddha ceremonies, it will quicken him to get another body. Otherwise, if he doesn't, then he gets prolonged, let's say, hellish punishments for all of his bad karmas. That's assuming, of course, he has some sinful activities that deserve hellish punishment. கர்மாவின் அடிப்படையில் தான் அடுத்த பிறவி உண்டாகிறது என்று பகவான் கூறுகிறார். என்றால் இந்த சாத சடங்குகள் அவருக்கு எந்த விதத்தில் உதவும் என்பது கேள்வி. மகாராஜர் கூறிய பதில், பொதுவாக அடுத்த பிறவி எடுப்பதற்கு அதிக காலம் எடுக்க முடியும். அதற்கிடையில் அவர் நரக போன்ற சில துன்பங்களை அனுபவிக்கிறார். ஆனால் இந்த சடங்குகளை செய்வதன் மூலமாக அந்த துன்பத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய காலம் குறைந்து போகிறது. அவர் அடுத்த பிறவி வெகு சீக்கிரத்தில் அவருக்கு கிடைக்கிறது. So by worshipping the pitras who are a form of devata transfer the punya to that person to compensate for his sin, so that will dissolve his karma. பிரார்த்தத்தின் மூலமாக பித்ரு தேவதைகள் வழிபடப்படுகிறார்கள். அந்த பித்ரு தேவதைகள் ஓரளவு புண்ணியத்தை அந்த இறந்து போன ஆத்மாவிற்கு தருகிறார்கள். அதன் காரணமாக அவர் பாவங்களிலிருந்து விடுபட ஏதுவாகிறது. And of course we see that after 1 year they continue to do a yearly Shraddha ceremony. ஒரு வருடத்திற்கான சடங்குகள் முடிந்த பிறகும் கூட ஆண்டுதோறும் ஸ்ராத்தம் செய்யப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். Hopefully by that time he's got another body. இந்த சமயத்திற்குள் ஏறக்குறை அவருக்கு மற்றொரு சரீரம் வாய்த்திருக்கும். But by continuing to do those ceremonies, he also gets the effect in his next body. ஆலும் தொடர்ந்து ஆண்டுதோறும் ஸ்ராத்தம் செய்வதன் மூலமாக அதற்கான பயன் மறுபிறவியிலும் அவருக்கு கிடைக்கும் என்பது எதிர்பார்ப்பு. So in other words, whatever karmas are coming up in that body, then to some degree those Shraddha ceremonies will alleviate him of the worst effects of those karmas. அதாவது அடுத்த பிறவியில் அவருடைய பாவங்களின் காரணமாக துன்பங்கள் நேரிடும் பொழுது இந்த ஸ்ராத்தத்தை செய்யும் பலன் காரணமாக அவருடைய துன்பங்கள் குறைந்து போகும்.
Also that we find in the previous yugas, they used to do fire sacrifices and put live animals so that they get higher bodies. So people ask, how can they be so cruel to put a live animal in the homa? What was it in the homa? Animals? In the previous yugas, Brahmins used to chant pure mantras and put live animals. Animals. Yeah. Oh, yeah, well, we see us in the Vedic society, there were animal sacrifices. Of course, Prabhupada explains that the whole idea was when the animal is sacrificed, he gets a higher birth, a promotion out of that, so it's not all just cruelty. Secondly, of course, violence to other living entities, including animals, is permitted in certain circumstances. So one, of course, is when you fight as a kshatriya, you have to kill people, or when you practice, you kill animals. So you're exempted in that sense. So the other way, of course, is during a sacrifice, if they kill an animal, there is no karma incurred if they do the ceremony properly for the proper reasons. However, we do see in the Bhagavatam, it describes the case of the king who was so dedicated to doing sacrifices that Narada Muni then showed him. The effect of this is that the animals will come back and they're going to start torturing you next lifetime because he did excessive things with unnecessary animal sacrifices. So thinking, it's going to be better, I'll get a better result if I, do more horse sacrifices or whatever. But not so. So we can't be excessive, we can't go beyond the rules, and we do those certain sacrifices, then there's no sin incurred. So that, of course, was there. But we also know that in Kali Yuga, all of these animal sacrifices are forbidden. People don't have the ability to even do them. முந்தைய யுகங்களில் மிருகங்கள் யஜ்ஞங்களில் பலி செய்யப்பட்டது அது கொடுமையான செயல் என்று கூறுகிறார்களே என்பது கேள்வி. அதுக்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், அத்தகைய மிருகங்கள் ஒரு உயர்ந்த பிறவியை பெறும் என்பதன் காரணத்தினால் அது அனுமதிக்கப்பட்டது. மேலும் க்ஷத்திரிய அரசர்கள் அவர்கள் வேட்டையாடுவதன் மூலமாக விலங்குகளை கொல்வதற்கும் மனிதர்களை யுத்தங்களில் கொல்வதற்கும் அவர்களுக்கு பயிற்சியாக இது அமைந்தது. மேலும் யஜ்ஞங்களில் பலி செய்யப்படும் பொழுது அதனால் கர்மா உண்டாவதில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் இதை சரியான மந்திரங்களை உச்சரிக்கக்கூடிய பிராமணர்களுக்கு தேவைப்படும். அப்பொழுதுதான் அந்த நல்ல விளைவுகள் உண்டாகும். ஆனாலும் கூட யஜ்ஞங்கள் செய்யக்கூடாது என்ற நாரத முனிவர் ஒரு அரசருக்கு பரிந்துரைத்ததை நாம் பார்க்கிறோம். அவர் யஜ்ஞங்கள் செய்வதில் மிக பிரியமாக இருந்தார். ஆனாலும் கூட அதை செய்வதன் காரணமாக நீ கொலை செய்யக்கூடிய விலங்குகள் அடுத்த பிறவியில் நரகத்தில் சென்று உன்னை கொலை செய்யும் என்று அவர் கூறிய பொழுது அவர் அந்த யஜ்ஞங்களை செய்வதை நிறுத்திக் கொண்டார். Maharaj, if somebody leaves the body on a tithi which is like Ekadasi on a fasting day, year after year the Sharda ceremony comes on a particular tithi, which is, whereas those who are non-Vaishnava priests, they may offer the pinda which is again a grain. That would implicate that soul much more, Maharaj. That would implicate the soul because it's pinda that is offered as grain on a tithi like Ekadasi. Well, we're not supposed to do shraddhas on Ekadasis. It's forbidden to do on Ekadasis, shraddha ceremonies. You have to do alternate days then. Different day. Different day. Yeah. Okay. கேள்வி, ஏகாதசி என்று ஒருவர் மரணம் அடைந்தால் ஆண்டுதோறும் ஏகாதசியிலேயே அவருக்கு சிராத்தம் செய்கிறார்கள். அப்பொழுது அவைஷ்ணவர்களாக இருக்கக்கூடிய பண்டிதர்கள் அன்றைய தினம் தானியத்தை பிண்டமாக வழங்குகிறார்கள். அப்பொழுது இறந்து போன ஆத்மாவுக்கு இன்னும் தீமை உண்டாகும் அல்லவா? பதில், அவ்வாறு செய்வது தவிர்க்கப்பட வேண்டும். ஏகாதசி தினத்தன்று ஸ்ராத்த சடங்குகள் செய்யக்கூடாது, அது வேறொரு தினத்தில் செய்யப்பட வேண்டும் என்பது மகாராஜுடைய பதில். That at least is for the Vaishnavas rule. இது குறைந்தபட்சமாக வைஷ்ணவர்களுக்கு பொருந்தக்கூடியது. Generally you mentioned that the devotees are not obliged for such obligation of such rituals. At the same time, we also see devotees are the so-called leaders who are looked upon for as a leader. So in that case, how to resolve it in between? The devotees are not obliged to do. At the same time, devotees are also leaders who are supposed to be setting an example for the society. So how to balance it? Yeah. So the idea is that mentally we have no obligation and we don't incur any sin if we don't. But the obligation would be there to set an example for the rest of society. That's all. So we do it without attachment in any sense. வைஷ்ணவர்கள் இந்த சடங்குகளை செய்ய தேவையில்லை என்று கூறப்படுகிறது. அதே சமயம் தலைவர்களாக இருக்கும்போது அவர்கள் இதை ஒரு முன்னுதாரணமாக செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதை எவ்வாறு நாம் நடைமுறைப்படுத்துவது? மகாராஜர் கூறிய பதில், நம் மனத்தளவில் இவற்றில் பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்னும் காரணத்தினால் இந்த சடங்குகளை பற்றில்லாமல் செய்ய வேண்டும்.
Generally, in the course of today's class, you mentioned that Kṛṣṇa meditates on himself. But we also see Kṛṣṇa is more inclined towards thinking about the devotees. So how do we understand these two different aspects? He meditates on himself, but always he thinks of the welfare and how to be with the devotees. இன்றைய சொற்பொழிவில் கிருஷ்ணர் தன்மையிலேயே தியானம் செய்கிறார் என்று கூறினீர்கள். ஆனால் அதே சமயம் கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் தன்னுடைய பக்தர்களை பற்றியே தியானிக்கிறார் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? You're referring to the fact that when Kṛṣṇa gets up in the morning, he meditates on himself. Yeah. So, this, of course, is setting an example for other people to worship the Lord. கிருஷ்ணர் துவாரகையில் அதிகாலையில் எழுந்து தன்மையிலேயே தியானம் செய்வது மற்றவர்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருப்பதற்காகத்தான். We see in Vrindavan, then Nanda Maharaj has a temple of Vishnu and he worships Vishnu. But actually, why worship him when Kṛṣṇa is there? But he worships Vishnu. பிருந்தாவனத்தில் நந்த மகாராஜர் விஷ்ணுவுக்கு ஒரு கோயிலை அமைத்து அங்கு வழிபாடு செய்கிறார். அதற்கு தேவையே இல்லை, ஏனென்றால் கிருஷ்ணரே அங்கு இருக்கிறார். And we see also even the inhabitants of Vrindavan go off and they go to worship Shiva in some cases. And they're setting example for others only. மேலும் பிருந்தாவன வாசிகளும் கூட சிவன் கோயில்களுக்கு சென்று வழிபடுவதை பார்க்கிறோம். இவை அனைத்தும் மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமே ஆகும். Maharaj, Shukracharya himself confirms that in terms of the rituals that is performed, is there any shortcoming? And Shukracharya himself responds that where there is nama sankirtan, where is the question of any fault? Where is the question of any fault? Where there is a chanting of your holy names. Shukracharya glorifies the Lord's holy names. சுக்கராச்சாரியாரே இதை தெளிவுபடுத்துகிறார். எந்த சடங்குகளை செய்யும் பொழுதும் அதில் குறைபாடுகள் இருக்குமானால் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்யப்படும் பொழுது அந்த குறைகள் அனைத்தும் நீங்கி அது முழுமையடையும் என்று கூறுகிறார். What is Shukracharya? So Shukracharya himself affirms that the glories of the holy name is so great that even if there is a shortcoming in the rituals that's been done, the sacrifice. So himself admits actually. Yeah. Maharaj, we also see that if someone becomes a pure devotee, he not only helps the immediate forefathers, maybe so many generations in the ancestral and in the future generations, they get such a benefit of deliverance or liberation, whatever it is. So if that is the power, then that's most powerful than being just thinking of one or two ancestors and future like that, Maharaj. ஒருவர் பக்தரானால் அவருடைய பல தலைமுறைகள் விடுதலை அடைகின்றன என்று கூறப்படுகிறது. அப்பொழுது இந்த சாத சடங்குகளால் உண்டாகக்கூடிய நன்மை மிகவும் சொற்பமே என்று கருதலாம் அல்லவா? Yes, so in that sense, devotional service is so powerful that if one becomes a devotee, one can influence future or past generations and get rid of their things. So that's obviously more powerful than Shraddha ceremonies. நிச்சயமாக ஒருவர் பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது அவருடைய அநேகமான முன்னோர்களுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக அவர் சீர்திருத்த முடியும். அந்த விதத்தில் பக்தியே மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது, சிராத சடங்குகள் மிகவும் பலவீனமானவை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So we see that the effect of Shraddha ceremonies are that you get relieved of some but not all your karmas. ஸ்ராதத்தின் மூலமாக நம்முடைய கர்மாக்களில் சிலவற்றிலிருந்து விடுபட முடியும், முழுவதுமாக அல்ல. We see that bhakti destroys all karmas. ஆனால் பக்தியோ அனைத்து கர்மாவையும் அழிக்கிறது. So it's much more powerful than anything else. எனவே பக்தி அனைத்தையும் விட அதிக சக்தி வாய்ந்தது. And even accidentally chanting the name Narayana can get rid of all your karmas, past, present, future. தற்செயலாக நாராயணா என்று உச்சரித்ததன் காரணமாகவே ஒருவர் தன்னுடைய கடந்த கால, நிகழ்கால, எதிர்கால பாவங்களிலிருந்து விடுபட்டார். So these are methods of accomplishing much more simply. எனவே பக்தியின் மூலமாக மிக எளிமையான விதத்தில் மிக அதிகமான பயன்களை அடைய முடிகிறது. In that case, ancestors or the future generations, what benefit do they get? Do they get a spiritual benefit? Do they get, what level of benefit do they attain? முன்னோர்கள் அடையக்கூடிய பயன் என்ன என்று கூற முடியுமா? Well, if we have devotees, then obviously they will get some agato sukriti. பக்தர்களாக இருப்பார்களானால் அவர்கள் அஜ்ஞான சுக்கிருதியை பெறுகிறார்கள். So the side effect of that, of course, is their karmas are reduced, but the devotional effect is eventually they become devotees. அதனுடைய பக்க விளைவு அவர்களுடைய பாவங்கள் குறைகின்றன, ஆனால் இறுதியில் அவர்கள் பக்தர்கள் ஆவார்கள் என்பதே அதன் இறுதி விளைவாகும். And if they become devotees, the side effect is all their karmas are destroyed. பக்தராகும் பொழுது அவர்களுடைய அனைத்து கர்மாக்களும் அழிக்கப்படும். I want to share recently when I celebrated my father's first anniversary Shraddha, the priest asked me to tell my father's name. I was able to tell.
My grandfather's name I was able to tell. Then he asked me to remember the name of my grandfather's name. I didn't know. So this shows that we only remember the near ancestors and we forgot the. So that's what is very temporary. Then I realized that what is use. Then he told me call your relatives and find out. Even they didn't know. நான் இப்பொழுது சமீபத்தில் ஸ்ராத சடங்கு செய்யும் பொழுது என்னுடைய பண்டிதர் 3 தலைமுறைகளை பெயர்களை நினைவு கூறுமாறு கூறினார். ஆனால் எனக்கு 3வது தலைமுறை பெயர் ஞாபகம் இல்லை. என்னுடைய குடும்பத்தில் யாருக்குமே கூட ஞாபகம் இல்லை. இதிலிருந்து இதன் தற்காலிக விளைவுகளை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. We see in traditional families, they will have a whole genealogy and they'll know their ancestors that go back and they can trace it maybe 20 generations even. பாரம்பரியமான குடும்பங்களில் இத்தகைய பெயர்கள் காக்கப்படுகின்றன. ஏறக்குறைய 20 தலைமுறை வரைக்கும் கூட அவர்கள் பெயர்களை நினைவு கொள்கிறார்கள். Online. Hare Krishna. Since yajna needs more purified person to perform, will a person contaminated, unfocused while performing nama sankirtan yajna, can he get full benefit? யஜ்ஞம் செய்வதற்கு தூய நபர்கள் வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்யும் பொழுது கவனக்குறைவாக ஒருவர் செய்யும் பொழுது அவருக்கு முழு பயன் கிடைக்குமா? Can you get the full effect of the yajna? Yeah, because if he's not chanting if he's chanting inattentively, will he get the same benefit? Holy name. If he's not chanting the holy name correctly. Attentively. Yeah. And if they do the holy name. Yeah. What about the holy Impurity. name? If somebody is not doing it properly, what kind of Okay. effect? Well, it's still better than no name. எப்படி இருந்தாலும் நாம சங்கீர்த்தனம் இல்லாமல் சடங்குகளை செய்வதை விட ஏதோ குறைபாடு உள்ள நாம சங்கீர்த்தனம் செய்வது கூட நல்ல பயன்களை வழங்கும். We see that even Ajamil just simply utters the name Narayana, no yajna at all, and he's free of all of his karmas, past, present, future, much better than any Shraddha ceremony. அஜாமிலனுக்கு கவனக்குறைவாக தன்னுடைய மகனை கூப்பிட்ட பொழுதும் கூட அவனுக்கு கிடைத்த பயன் மற்ற எல்லா சடங்குகளையும் விட உயர்ந்ததாக அமைந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். So that was uttered without devotion, but also without offense. பக்தி இல்லாமல் அவர் நாமத்தை உச்சரித்தார், அதே சமயம் அபராதங்களும் இல்லை. So if the name is uttered and Nam Sankirtan is done, if it's not at the highest level, still will have very good effect. எனவே கவனக்குறைவாக நாம சங்கீர்த்தனத்தை செய்தாலும் கூட அதனால் நல்ல விளைவு உண்டாகும். Prabhu, request you to be slow while asking questions. Please be slow. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam, your servant Guru Kripa Mayadas. We have around 100 devotees who have joined through various online platforms. Next question is from Krishna Kumar Prabhu. You mentioned Bhakti destroys karma. So is it possible to find some practical demonstrations about this Bhakti in Chaitanya Charitamrita? பக்தி கர்மத்தை அழிக்கும் என்று கூறினீர்கள். சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்திலிருந்து இதற்கு ஏதாவது உதாரணங்கள் இருக்கின்றன? That it destroys all karma. Well, is the story of Mrigari the hunter there? Is that there? So Mrigari the hunter was worst karma, and then he took to Nam Sankirtan under the direction of Narada Muni, and in 3 months he got bhava. And he gave up his whole karma of being a low hunter. ரிகாரி என்னும் வேடர் பல பாவங்களை செய்திருந்தார். ஆனாலும் கூட நாரத முனிவரின் வழிகாட்டுதலில் 3 மாதங்கள் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்த பிறகு அனைத்து பாவங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு தூய பக்தரானார். Of course, we see Jagai and Madai also worst offenders, but they took to the holy name and they became the best devotees, so all their karma was gone. ஜகாய் மாதாயும் கூட அபராதிகளாக மிக மோசமான பாவங்களை செய்தவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களும் நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாக தூய்மை அடைந்தார். Thank you, Maharaj. Next question is from Her Grace Sukirti Madhavi Mataji. What would be the situation if someone is neither renounced nor they don't have a son? So in situation, how to have, what will happen in that case? Neither renounced nor do they have a son. What is the hope for them? They're not renounced, Pitru karma. but they're a family member. They have a family with no son. They have family but without a son. They don't have a So descendants. there are provisions if you don't have a son, then you can take a relative or whatever, there's always that. And if there's no family at all, then the elder of the village can do the karmas, etc. So there's always provisions if you don't have the
eldest son, the younger son. If not, then you take a nephew or something like that, or an uncle even, whatever. So there's all sorts of, there's a whole list of alternatives, one worse than the other, more distant than the other, but the best is the eldest son. கேள்வி, ஒருவர் சன்னியாசியும் அல்ல, அவருக்கு குழந்தைகளும் இல்லை சிராதம் செய்வதற்கு என்றால், மேலும் இந்த காலத்தில் குழந்தைகள் இருந்தாலும் கூட இந்த சடங்குகளில் அவர்களுக்கு அதிக நம்பிக்கை இல்லை, அவர்கள் செய்யாமல் விடக்கூடும். இத்தகைய விஷயங்களில் என்ன செய்யலாம்? கேள்வி. இதற்கு பதில், ஒருவருக்கு குழந்தைகள் இல்லாவிட்டாலும் கூட உறவினர்கள் ஒரு பட்டியல் தரப்பட்டிருக்கிறது சாஸ்திரங்களில். அந்த பட்டியலில் உள்ள யாராவது ஒருவர் இவருக்கான சிராதத்தை செய்ய அதிகாரம் தரப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. Next question is from Anila Devi Mataji. What happens to the Shraddha if the soul is liberated? What happened? What happens to? The soul, what happens to the Shraddha ceremony? Just in case if the soul is already liberated, what happens to the Shraddha ceremony? What happens to the Shraddha ceremony? Because the soul is already liberated. So is there any effect for the Shraddha ceremony? It's no effect on him. It's just that you do it because of tradition. That's all. Just to let other people follow example. That's all. ஒரு விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவுக்கு ஸ்ராத்தம் செய்வதால் என்ன பயன்? அதனால் எந்த பயனும் இல்லை. நீங்கள் அந்த அந்த சம்பிரதாயத்தை தொடர்கிறீர்கள் என்பதாகும். Thank you, Maharaj. Next question is from Srinivas Nitai Prabhu. The word Pitru is translated as forefathers. Does it mean some of them who reach Pitruloka or all the forefathers? Could you understand that? I couldn't understand it. Some of the devotees, the sound system is not good, whether it is in the temple side or from Guru Kripa side. Can you be slow, Guru Kripa? The word Pitru is translated as forefathers. Does it mean Pitra. those who reached Pitruloka or all the forefathers? Oh, I think I know what it means. Pitra, of course, is translated as forefather, so does it mean your grandfather and great-grandfather? Technically, no. They could be there, but it's actually a type of devata. பித்ரு என்பதன் பொருள் என்ன? இது கேள்வி. பித்ரு என்பது ஒரு வகையான தேவதைகளை குறிக்கும். நம்முடைய இறந்து போன முன்னோர்கள் அனைவரும் பித்ருலோகத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பது பொருள் அல்ல. So if people worship pitras, etc. enough, then they could go to become a pitra also. You worship a devata, you go to the devatas. You worship the pitras, you go to the pitras. பித்ரு தேவதைகளை வழிபடுவதன் ஒரு நோக்கம் நாமும் பித்ருலோகத்தை அடைந்து அங்கு ஆனந்தம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதாகவும் இருக்கும். So therefore, maybe your grandfather or your great-grandfather worship pitras, and he goes there, and he's also a pitra. இவ்வாறு நம்முடைய தாத்தாவோ தாத்தாவுடைய தாத்தாவோ பித்ருக்களை வழிபட்டு பித்ருலோகத்தில் இருக்கக்கூடும். Thank you, Maharaj. Last question from our grace Sripada Gaurangi Mataji. When we are doing bhakti, will it help our forefathers and parents? Can Kalanidhi Prabhu read the question? Kalanidhi Prabhu? When we are doing bhakti, will it help our forefathers, parents who died as well? Will they get relieved from their sinful life? If we do bhakti, will the forefathers be? Yeah. Well, as we said, like in example of Prahlad and all his generations, how many 22 generations, past and future, get benefits. So yes, this is like an agato sukriti for them. That when you do bhakti, then so many other people in your family also get the credit for that, in the sense that they will develop faith and eventually become devotees. நாம் பக்தி செய்யும் பொழுது நம்முடைய முன்னோர்கள், இறந்து போன நம்முடைய பெற்றோர்கள், இவர்களும் கூட அவர்கள் பாவ வாழ்க்கையின் பயன்களிலிருந்து விடுபடுவார்களா என்பது கேள்வி. மகாராஜர் கூறிய பதில், நிச்சயமாக நீங்கள் பக்தி செய்யும் பொழுது அதன் காரணமாக உங்களுடைய முன்னோர்கள் சுக்கிருத்தியை பெறுவார்கள். அந்த பக்தி சுக்கிருத்தியின் காரணமாக அவர்களும் பக்திக்கு வருவார்கள். நாம் உதாரணமாக பிரகலாதருடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கிறோம். 21 தலைமுறைகள் அவருடைய பக்தியின் காரணமாக விடுதலை உற்றார்கள். Maharaj, there's one question from Vaishnavi at the back. Generally, conditioned souls are looking for material benefits. When you mentioned that doing Nam Sankirtan during ceremonies give much higher benefits, how do we encourage or inform them, non-devotees, of the benefit that they get by having Nama Sankirtan during such ritualistic ceremonies? Mm-hmm. Well, Nam Sankirtan gives all benefits. It can give material benefits, it also gives liberation, also gives prema.
பொதுவாக பௌதிகவாதிகள் பௌதிகமான பயன்களையே நாடுகிறார்கள். நீங்கள் பௌதிக சடங்குகளை செய்யும் பொழுது கூடவே நாம சங்கீர்த்தத்தையும் செய்வதால் அதிக பயன் விளையும் என்றால் அதை எவ்வாறு அவர்களுக்கு விளக்கி கூறுவது? இதற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், நீங்கள் நாம சங்கீர்த்தனம் அல்லது பக்தியை செய்வதன் காரணமாக உங்களுக்கு அனைத்து பயன்களும் உண்டாகும். பௌதிக பயன்கள் உண்டாகும், முக்தியும் கிடைக்கும், பக்தியும் கிடைக்கும். இந்த விதமாக அனைத்து பயன்களும் கிடைக்கும். So in second canto Bhagavatam, Sūta Gosvāmī says that whether you have all desires or no desires or whatever, still you take to the process of bhakti and worship the Lord. இதனால் தான் பாகவதம் 2வது அத்தியாயத்தில் கூறப்படுகிறது, உங்களுக்கு ஆசைகளே இல்லாவிட்டாலும் சரி அல்லது அனைத்து வகையான ஆசைகளும் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பக்தி பாதையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று. And when they take to the process of bhakti, it may be impure, but by association of devotees practicing pure bhakti, it can become pure. பக்திக்கு வரும்பொழுது அவர்களுடைய ஆசைகள் தூய்மை இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட பக்தர்கள் சங்கத்தில் அவர்கள் பக்தி செய்யும் பொழுது அந்த தூய்மை இயல்பாக அவர்களுக்கு உண்டாகும். His Holiness Swāmī Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Kṛṣṇā, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Kalanidhi Prabhu, Yes. was my audio clear in Zoom? No, there is some static coming as you